wanna know you. I'm laying down all my religion. I'm laying down, wanna know you. I'm laying down all my religion. I'm
nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. So I'm really, really thankful that I can be here. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę tutaj być. Oké. Jól van. Tényleg soha nem képzeltem volna, hogy ilyen helyekre eljutok. I've never imagined that I'm getting to places like this. És ilyen drága embereket ismerek meg. And that I'm gonna get to know like people, like precious people like you are. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że kiedyś odwiedzę takie miejsca jak to i że poznam tak wspaniałych ludzi jak wy. Oké. Valamilyen, tínédzser voltam. So I was a teenager. És úgy gondoltam, hogy úgy fogom élni az életemet, hogy jó életem legyen. And I thought that I'm gonna live my life in a way that it's gonna be a good life. És akkor elkezdtem, mindent csinálni. Okay. Jak byłem nastolatkiem, to sobie zakładałem, że będę prowadził dobre życie. És elkezdtem mindent csinálni, amit körülöttem az emberek csinálnak. So I started to do everything that people did around me. Więc zaczynałem tak żyć i robić takie rzeczy jak ludzie wokół mnie. Ja, elkezdtem bulikba járni, rászoktam a cigire, aztán elkezdtem inni egyre többet. I started to go to parties and I started to smoke and I started to drink a lot. Więc zacząłem chodzić na imprezy, palić i dużo pić. És így rájöttem, hogy ki kéne gyúrni is magunkat, és akkor elkezdtem edzeni. So I realized that I should do some workouts and like I started to go to the gym. I potem stwierdziłem, że muszę też ćwiczyć, więc zacząłem chodzić na siłownię. És igazából minden jól sikerült, mindent jól csináltam. And actually everything turned out well, like I did everything the right way. I wyglądało na to, że wszystko idzie świetnie i że że żyję tak jak trzeba. Az emberek kedveltek, nagyon sikeres voltam a magam módján. People liked me and I was kind of successful in my own way. Byłem lubiany i dobrze mi szło. De egyre jobban így éreztem az ürességet. But I felt this emptiness even like more and more. Dobrze? Zaczęłam to sobie włożyć do ucha. No, tak? Halo, halo? Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Okej, I lost it. Oké, szóval minden jól ment. So everything went well. De én üres voltam. Więc wszystko wychodziło mi dobrze. Znaczy jemu nie wychodzi. But I was empty. Sorry, yeah. Yeah. De és akkor jó megoldásnak találtam azt, hogy minél többet csajozok, minél többet iszom, és minél többet bulizok. So I found it is a good solution that I go to more parties and I'll have more girls and I drink more. Więc pomyślałem, że muszę chodzić na jeszcze więcej imprez, jeszcze więcej sobie dziewczyn podrywać i jeszcze więcej pić. És elég gyorsan is süllyedtem le ezen. Neki fogtam ragozni is egy kicsit. So actually I even started using drugs and I was kind of like sinking kind of suddenly. I zacząłem nawet brać narkotyki i znalazłem się na takiej równi pochyłej. És egy nap, amikor rájöttem, hogy ez sosem lesz jobb. So one day when I realized that it's never getting better. Akkor úgy döntöttem. I pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że nie jest coraz lepiej. Akkor úgy döntöttem, hogy ennek véget vetek. Then I decided that I'm gonna stop this. Że moje życie się nie polepszy i postanowiłem skończyć z tym. Úgyhogy aznap elkezdtem inni, és úgy döntöttem, hogy öngyilkos leszek. So that day I started drinking and I decided to kill myself. Więc zacząłem pić i chciałem się zabić. Már hogy azelőtt eldöntöttem, hogy öngyilkos leszek, mielőtt ittam volna. Szóval ilyen tudatos volt. I mean, I decided to commit suicide before I started drinking, so actually it was like conscious decision. To znaczy postanowiłem popełnić samobójstwo zanim zacząłem się zapijać, więc to była taka świadoma decyzja.
És felmentem egy félkész épületnek a tetejére, egy olyan 5. emelet magasság. And I walked up to like a construction building like, at a 5th level height. Więc poszedłem na budowę i wdrapałem się na 5. piętro. És onnan leugrottam a betonra, az aszfaltra, az útra. And from there I jumped off on the concrete I stamtąd road. zeskoczyłem stamtąd na betonową taką drogę. És akkor, hát, élve találtak. So actually they found me alive, De Kiedy felismertek. znaleziono, to żyłem, but my face was unrecognizable. ale moja twarz była zmasakrowana, nie do poznania. Onnan tudom, hogy a mentős az ismerősöm. I know it because this ambulance guy was my friend. A wiem o tym dlatego, że ten człowiek, który przyjechał karetką, ten paramedyk, który przyjechał karetką był moim znajomym. És akkor tudta meg, hogy engem kezelt, amikor édesanyám azonosított egy gyűrű alapján. A mentős. So this guy found out that it was me when my mom identified me of a ring. I on się zorientował, że to ja, bo moja matka poznała mnie po pierścionku, czy tam jakiejś sygnecie, czy obrączce, czy czymś takim. És hát nyilvánvalóan meg kellett volna halljak ott. So obviously I should have died there. Więc jest oczywiste, że powinienem był wtedy zginąć, But I didn't. ale nie zginąłem. Az orvosoknak a megállapításai mind rosszak voltak, mert valahogy Isten áthúzta őket. So all the doctor's statements or like diagnoses were wrong because somehow God just crossed them out. I wszystkie diagnozy lekarzy były błędne i Bóg tak jakby je skreślił. Azt mondták, hogy komából nem kelek fel. They said that I'm never gonna wake up from the coma. Powiedzieli, że nigdy nie obudzę się ze śpiączki. Sosem lesz normális elmém, mert az agyam sérült. And then I'll never have a normal mind because my brain got hurt. I że nigdy nie będę myślał prawidłowo, bo mój mózg został uszkodzony. De azt hiszem, hogy Isten jobb elmét, agyat adott nekem, mint ami volt. But I think God gave me a better brain that I had before. Ale myślę, że Bóg dał mi lepszy mózg niż miałem wcześniej. És nagyon sok minden történt a kórházban, amiben meg kellett volna halljak. And many things happened in the hospital which should have caused me die. I wiele różnych rzeczy zdarzyło się w szpitalu, przez które powinienem był umrzeć. De Isten egyszerűen nem hagyott meghalni engem. But God just simply didn't let me die. Ale Bóg nie pozwolił na to. És amikor kikerültem a kórházba, már elég jól voltam. And when I was released from the hospital, I was doing quite well. Kiedy wyszedłem ze szpitala, byłem w dosyć dobrym stanie. Én nem akartam Istent. I didn't want God. Nie chciałem Boga. De kerestem az igazságot, egy célt az életemnek. But I was seeking the truth and a goal to my life. Ale szukałem prawdy i celów w swoim życiu. És elkezdtem pszichológiát, filozófiát olvasni, tanulni. And I started reading psychology and philosophy. Czytałem filozofię i psychologię. Valamilyen értelmet az életnek mi ad. Like something that gives meaning to life. Szukałem czegoś, co dałoby jakieś znaczenie, szukałem znaczenia w swoim życiu. De egyik se adott igazi választ. But none of them gave a real answer. Ale nie znalazłem odpowiedzi w żadnej z tych rzeczy. Még egy kicsit az zen-buddhizmust is kipróbáltam, nem volt jó. A zen-buddhizmus. So I even tried Buddhism, but it wasn't good. Próbowałem też buddyzmu, ale nic mi to nie dało. És egyik este nem tudtam aludni éjjel. And one night I couldn't sleep. Kiedyś pewnej nocy nie mogłem zasnąć. És mivel, hogy édesanyám hívő, szerintem valahogy oda csempészett az asztalomra egy Bibliát. And since my mom is a believer, somehow she sneaked the Bible in my room. I ponieważ moja mama jest wierząca, to jakoś przemyciła Biblię do mojego pokoju. És elkezdtem olvasni, hát ha ad valami értelmet. And I started reading it and to see maybe it will give a meaning. Więc zacząłem po prostu ją czytać, szukając znaczenia w swoim życiu. És amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, akkor And when I started to read the Bible,
I kiedy zacząłem czytać Biblię, akkor Isten egyszerűen nyilvánvalóvá tette, hogy ő volt mindig mellettem. Then God made it obvious that He has been the one who was always by me or with me. to Bóg tak jakoś to zrobił, że stało się jasne, że to On był tym sensem, to On nadawał sens mojemu życiu. Ott volt, amikor buliztam, mikor ittam, mikor csináltam minden hülyeséget, ott volt mellettem és vigyázott rám. He was there with the parties, at the party, and when I drank and when I used drugs or when I did all my stupid things. I że był zawsze przy mnie, kiedy chodziłem na imprezy, kiedy brałem narkotyki, kiedy piłem i robiłem różne inne głupie rzeczy. És utolsóként megmutatta azt, hogy ő volt akkor is ott, amikor zuhantam lefele. And lastly, He showed me that He was there with me when I was actually like falling down. I wreszcie pokazał mi, że był przy mnie wtedy, kiedy spadałem z tego budynku. És akkor csak így jutottak eszembe a dolgok, amiken keresztül mentem a kórházban. And then I just remembered things when I went through what I went through at the hospital. I przypomniały mi się różne rzeczy, przez które przeszedłem w szpitalu. Ja, amikor itt volt benne egy cső, amikor eldugult és meg kellett volna fulladjak. When I had this tube here which got stuck and I should have died or should have suffocated. Kiedy ja byłem intubowany i tam ta rura się zablokowała i powinienem był się udusić. Az arcom szét volt törve, és küzdöttem a levegőért, My emlékszem rá. face bones were broken and I was struggling to get air. Bo miałem połamane kości w twarzy i nie mogłem oddychać dobrze. És azokra az arcokra, amikor rám néztek az emberek, és tudták, hogy én nem kéne éljek. And I remember then, and I also remember the faces looking at me and like seeing their face that I shouldn't live. I przypomniało mi się, że widziałem, jak ludzie się nade mną pochylają i mówią, że nie powinienem był przeżyć. És akkor ott átadtam igazából Istennek az életemet. And there I gave my life to God. I wtedy oddałem swoje życie Bogu. Annyira ilyen megkönnyebbülés volt, ilyen And it was örömkönnyek. a relief and it was a joyful moment. Ja czułem ulgę i radość. Zokogtam, mint egy kisgyerek. I was weeping like a child. I płakałem jak dziecko. És ezután teljesen így megváltozott az életem. And after this, my life completely changed. I potem moje życie zupełnie się zmieniło. Elkezdtem ilyen református helyekre járni. I started to go to these Reformed churches. Zacząłem chodzić do kościoła reformowanego. És így mindenhol csak ismertek, tudták, hogy mi történt velem. And everywhere they knew me and they knew what happened to me. I wszędzie, gdzie ludzie dowiadywali się, czy poznawali mnie i dowiadywali się, co mi się stało. És Isten használt abban, hogy fiatalokhoz beszéljek. And God used me to speak to young people. I Bóg używał mnie i potrafiłem dotrzeć do młodych ludzi. És akkor fél év után megismertem Pásztor Kornélékat. And then after 6 months, I got to know Pastor Cornel and the team. Po jakimś pół roku poznałem pastora Cornela i jego zespół misyjny. És azóta is így, akkor elköltöztem a Bibliai iskolába, Szepsiszentgyörgyre. And then I moved to Bible school in St. George. I przeprowadziłem się do szkoły biblijnej w miejscowości Święty Jerzy. És azóta már tudatosan élvezem Istennek a gondoskodását. And ever since I'm enjoying God's provision, like consciously. Ja od tamtego czasu świadomie doświadczam Bożego zaopatrzenia. Úgyhogy tényleg csak annyi, hogy Isten nagyon-nagyon itt van mellettünk, vigyáz rám. So God is really here and He's protecting us. Więc Bóg naprawdę jest przy nas i chroni nas. És nagyon hálás vagyok. And I'm really thankful. Jestem bardzo wdzięczny. Mert amikor én megtértem, Because when I got saved, akkor tudtam, hogy a Biblia Istene mentett meg engem. I knew that the God of the Bible saved me. Bo kiedy narodziłem się na nowo, to wiedziałem, że Bóg Biblii mnie zbawił. Tudtam, hogy szeret engem és velem van. I knew that He loves me and He's with me. Wiedziałem, że mnie kocha i jest przy mnie. De nem tudtam, hogy kicsoda, nem tudtam, hogy hogyan kell olvasni a Bibliát. But I didn't know who He was or how to read my Bible. Nie wiedziałem jednak, kim jest, ani jak czytać Biblię. És a gyülekezeten keresztül ismertem meg igazán Istent.
And I got to know God really through the church. I tak naprawdę poznałem Boga poprzez Kościół. Úgyhogy valószínűleg, hogy még vannak odakint ilyen trógerek, mint én. So probably there are people like losers like me out there. Więc prawdopodobnie są w świecie tacy frajerzy jak ja. És biztos vagyok benne, hogy Isten most is megment embereket And a kórházakban. I'm sure God is still saving people at the hospitals. I na pewno Bóg zbawia ludzi w szpitalach. És ti itt vagytok. And here you are. És találkozhatok olyan emberekkel, And you can meet people I wy też możecie poznawać ludzi, akik talán már találkoztak Istennel, sőt, biztos, hogy találkoztak Istennel. who might have had met with God, or probably they met. którzy być może poznali już Boga, És, spotkali się już z Bogiem. és titeket Isten szeretne használni abban, hogy megmutassa, hogy valójában ő kicsoda. And God would like to use you to show these people who He is. I Bóg chciałby użyć was, żeby pokazać tym ludziom, kim jest. Úgyhogy én a nevükben köszönöm, hogy ti itt vagytok. So in their name I thank you that you are here. Więc w ich imieniu dziękuję wam za to, że jesteście. Seas that are shaking and
So let's see. Anastasia and I were comparing notes. We were. We were. Więc porównywaliśmy swoje notatki z Anastazją. Let's see. We were in Bible College in Baltimore. Byliśmy razem w szkole biblijnej w Baltimore 100,000 lat temu. Like 100,000 years ago. 100,000 years ago. Yeah. Yeah, the other night at the table, Pastor Maciek thought I was the oldest one there. Któregoś wieczoru, wczoraj wieczorem pastor Maciek myślał, że ja jestem najstarszy w tym towarzystwie. Yeah, but yeah, that like in the Bible, God has revealed Himself in many ways over time. W Biblii Bóg objawił się na wiele różnych sposobów w perspektywie czasu. And I think it's the same for us. Myślę, że w naszym życiu jest tak samo. Like at different times of our life, God reveals Himself in different ways. Że w różnych okresach naszego życia Bóg objawia się na różne sposoby. For me and my family, dla mnie i mojej rodziny, this is like a new phase for us. My jesteśmy teraz w nowej fazie, na nowym etapie naszego życia. Actually, I just loved being at your house last night. Bardzo mi się podobało u was w domu wczoraj wieczorem. To see the boys breaking things and running around. Jak chłopaki tam rozwalali rzeczy i biegali w kółko. It was yes, praise you God. Yes, Tak, hallelujah. dzięki Bogu, alleluja. I don't have to clean it up. Nie muszę sprzątać tego. No, but now, as a parent, Ale jak będąc rodzicem, raising children i wychowując dzieci, and having no idea what you're doing. nie mając pojęcia, co robię. And you just are really doing the best you can. Staram się po prostu robić, co mogę. And I just remember being a kid. Ale pamiętam, jak byłem mały. And not liking the way my parents were doing things. I jak nie podobało mi się jak moi rodzice różne rzeczy robili. I know every child in the world is feeling that way. Każde dziecko na świecie tak się czuje. But now I'm realizing, like, gosh, my parents, they were doing the best they could. Ale teraz dochodzi do mnie, że moi rodzice robili, co mogli. And I say the same thing. I mówię to samo. I have no idea what I'm doing. Nie mam pojęcia, co robię. But before God, Lord, I'm just trying to do the best I can. Ale przed Bogiem mówię, że robię, co mogę. So to be in this walk of faith. Więc kiedy chodzimy przez wiarę, and you're growing, wzrastamy. And maybe I'll just say this and this is kind of the end. Może powiem jeszcze tylko jedną rzecz i potem już skończę. I think something that my family has taught me. Myślę, że jest to coś, czego nauczyła mnie moja rodzina. Like your family is the one group of people I think it's hardest to lie to your family. I myślę, że nasza rodzina, moja rodzina jest najtrudniejszą grupą, taką grupą ludzi, której się najtrudniej kłamie. Because they see you in your everyday life. Bo oni widzą mnie każdego dnia. I just found a letter from my daughter in my Bible. Właśnie znalazłem list w mojej Biblii, który napisała moja córka do mnie. It said, Dad, I love you. Ona napisała, tato, kocham cię. Even though you're very grumpy when you wake up in the morning. Nawet mimo, że jesteś bardzo gburowaty, kiedy się obudzisz rano. I think, yeah, she sees that part also. Ona widzi też tę część mnie. And what this has taught me about growing with God. I co mnie to nauczyło o wzrastaniu w Bogu. I just have to be so honest before God. Muszę być szczery przed Bogiem. And that it's really I could try to grow maybe in the way that people see me grow. I może mógłbym wzrastać tak, jak ludziom się wydaje, że wzrastam. But I just feel like
at this time in my life, God is teaching me something else. Może to możliwe, ale czuję, że na tym etapie mojego życia Bóg uczy mnie czego innego. And it's about growing in the inner man, I to dotyczy wzrastania w wewnętrznym człowieku, growing in the private place. w tym takim osobistym miejscu, ukrytym. You know, maybe not in what people see. Może nie w tym, co ludzie widzą. Maybe a better measurement is what does my family see behind closed doors. Może lepiej dałoby się to zmierzyć tym, co widzi moja rodzina za zamkniętymi drzwiami. So it's just been it's been an amazing blessing. I to jest wielkie błogosławieństwo. You know, to go through a long time of following the Lord. Chodzić z Bogiem przez długi czas. And and then there's people that are, I mean, you're still here. I są tacy ludzie, którzy nadal jeszcze tu są. It's amazing. Po tych wszystkich latach. Yeah. And that we just keep walking with the Lord. He keeps teaching us. I my idziemy nadal z Bogiem i On nadal nas uczy. Yeah, and then to go to your house and see the same thing, it's happening. A potem przychodzę do waszego domu i widzę, że to samo się dzieje u was. And you're saved. I ty jesteś zbawiony. So maybe there's hope for me. Więc może jest i nadzieja dla mnie. Maybe I am too. Może ja też. Yeah, so just thank you guys. It's just a privilege to walk with you and grow with you guys. Więc dziękuję wam. Jest wielkim przywilejem iść z wami w tym życiu wiary. Yeah, amen. Amen.
throat is very quenched. Not better. Dzisiaj czytałem historię Symeona I read the story of Simeon today, i to jest takie niesamowite, jak ten człowiek pokazuje tak wiele dla nas. and it's amazing how much we can see in him. Bo czytamy, że to był człowiek bogobojny, wierzący, który trwał, chodził za Bogiem. Because we see that he was a God-fearing, godly believer who followed God. I Bóg dał mu obietnicę, że nie odejdzie, dopóki nie zobaczy Chrystusa. And God gave him this promise that he would not pass away until he sees Christ. I dla mnie to jest takie niesamowite, że ten człowiek każdego dnia, każdego ranka przychodził do świątyni. And it's amazing to me that this man went to the temple every morning. Codziennie po prostu był tam i czekał na wypełnienie obietnicy. Day in and day out, he went there and waited for the promise to be fulfilled. I to jest niesamowite, bo dla mnie to jest też takie fajne, że możemy w taki dzień jak poniedziałek And it's amazing that we can, on a day like Monday, niektórzy to pewnie woleliby się przywitać ze swoją poduszką, some people would probably prefer to say hello to their pillow, ale jesteśmy tutaj. but instead we are here. Kiedyś tak na marginesie. Wiecie, jaka jest najlepsza wymówka, jak się spóźnicie do pracy? Just a side note, do you know the best excuse when you're late for work? Możecie zawsze powiedzieć, dzisiaj rano jak wstawałem, to uderzyłem się w głowę o poduszkę i straciłem przytomność na 2 godziny. When I was getting up this morning, I hit my head on the pillow and I lost consciousness for 2 hours. Działa. It works, it works. Ale wiecie, jesteśmy w taki dzień, wieczór, poniedziałek, tutaj siedzimy sobie. So we're here just sitting around on Monday night. I to jest wspaniałe, bo to jest miejsce, gdzie spotykamy Jezusa. And it's great because this is a place where we meet Jesus. Nie tak jak Szymon, który przyszedł do świątyni i tam zobaczył Jezusa, którego rodzice przynieśli, żeby go Like pobłogosławić. Simeon, when he came, one day he came to the temple and there he saw Jesus when he was brought by his parents to be blessed. Gdy przychodzimy do społeczności, gdy jesteśmy razem, to po prostu tam spotykamy Jezusa, żywego Jezusa. When we come together to fellowship, we meet living Jesus there. Także dziękuję wam bardzo, że jesteście, że przyjechaliście. I thank you and thank you so much for coming, for being with us. Wiecie, tak jak Szymon, który wziął Jezusa na ręce, powiedział, że oto wypełniło się ta obietnica i teraz mogę już odejść. Teraz już, Like wiesz, moje życie już się wypełniło. He took Jesus in his arms and he said, the promise has been fulfilled and now I can leave this earth. Wiecie, dla mnie to jest takie, jak dzisiaj tak o tym pomyślałem, że gdy masz Jezusa, to And I masz wszystko po prostu. thought about it today that when you have Jesus, you have everything. Co więcej potrzebujesz? Już masz po prostu, twoje życie jest pełne, bo masz tego, What który else tak do you bardzo cię need? kocha. Your life is full and you I have ja the dzięki one Bogu that loves you. za to świadectwo, które słyszeliśmy. And I thank God for this testimony we just heard. Bo w momencie, gdy znajdujemy Jezusa w swoim życiu, to wszystko nabiera innego znaczenia. Because when we find Jesus in our lives, everything has meaning. I zupełnie inaczej wtedy patrzymy na wszystko. And we see everything in a different light. I oczywiście możemy w swoim życiu budować na różnych rzeczach i starać się różne rzeczy robić. And of course we can build on different things in our lives and try to do different things. Ale tak jak Psalm 127 mówi, że jeżeli Pan domu nie zbuduje, to na próżno trudzą się budowniczowie, ci, którzy go budują. But Psalm 127 says that unless the Lord builds a house, the builders of it labor in vain. Nie? Także po prostu Chrystus w centrum. So Christ has to be at the center. Chrystus buduje wszystko i tak jak tutaj dzisiaj było powiedziane o dzieciach, które biegają, rozbijają wszystko. So Christ builds everything. Parę rzeczy So zostało. as was said tonight about, the children running around and breaking everything, and well, it's not everything. We have a few things left. Jeżeli myślicie, że w miarę upływu lat to się zmienia, to
zmienia się tylko w ten sposób, że coraz droższe rzeczy są psute i So rozwalane. if you think that it changes as years go by, the only change that happens is that the things that get broken are more and more expensive. Jak na przykład samochód. Like a car. Nie, dobra, nie będę nic tutaj mówił więcej, ale jeśli Pan domu nie But zbuduje, unless the Lord builds a house, to i rodzice, i wszyscy wokoło mogą się trudzić na próżno. the parents and everyone around Bo to can wszystko i tak labor in przeminie. vain because it will all pass away anyway. No tak jak Symeon, który wziął Jezusa i powiedział, wow, teraz już mogę odejść, teraz moje życie już jest spełnione, już niczego więcej nie potrzebuję. So when Simeon took Jesus in his arms, he said, I can die now, my life is full, I don't need anything else. I to jest nasze życie. Mamy Chrystusa, And a to that's mamy our wszystko. life. We have Jesus and we have it all. Amen. Amen. You give life, I love. Bring light to the darkness. You give hope, restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Give life, you are love. Bring light to the darkness. Give hope, restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. And great are you, Lord. And all the earth will shout. Our hearts will cry. These bones will sing. And great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you,
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me.
heart, just think about the words. As we're singing it, just think about them. Sing, Spirit, lead me unto the waters, where my trust is without border.